Yes, sir. Right, sir. So is my screen visible, online students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right, sir. Right, sir. So from today, we'll just start with our new chapter. It is of moving charges and magnetism. So right now we have been completed with three chapters, starting from your electrostatic, electric charge fields and charges, and second comes your electrostatic potential and capacitance, and third chapter on the current electricity, right? And those people who have been just trying, who have been having a backlog, யார் யார் அதுக்கப்புறம் ஜாயின் பண்ண லேட்டர் நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீ எப்படா ஜாயின் பண்ண ஆஃப்டர் விச் சாப்டர் செகண்ட் லாஸ்ட்ல இருந்து தனிஷ் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே இருந்தியா சரி ஓகே நீடா செகண்ட் சாப்டர் பாதி நீங்கடா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்தா ஜாயின் பண்ணேன் ரைட் சார் ரைட் ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட் விசாகன் வேற Ishagan, Yoga Srivatsan, okay. What about others? So all other students have been from the from the first chapter classes attend பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? We know the other new students. Right, Jagadish. Right, sir. So for these Yes, new sir. students, எப்போ வந்து கீர்த்தி ஸ்ரீ also, okay, Sushant, right? So எப்போ இருந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் வச்சா it will be comfortable to cover it up. Saturday morning, Saturday leave, leave தானா? What about others? Online students, Saturday school leave, sir. Yes, sir. Right, sir. Then we will have to try to keep these backup classes. So I will just schedule a meeting for everyone. For this, especially for this SR01. So who wants to join? Already join. Kathikitamu said if you want to join, you join by from Saturday on. Right, sir. So Saturday by 12 might be from this Saturday or from next Saturday. We'll schedule the meeting, sir. Right. So same like this. School இருக்கா? yoga தான் முடியுமா? ஒரு நாள் லீவ் போட முடியாது. ஏன் 12th இனிமே தானே எழுத போற அப்புறம் என்ன? சரி வேற என்ன டைம்ல ஈஸியா இருக்கு? Right, sir. Then I will whenever there is a meeting which is being scheduled for you, you can join through that. And most probably, same thing like physics இருக்குன்னா maths as well as chemistry, I will just tell the other faculties to keep it on Saturday, right? Because other days it's not been possible. Sunday complete it's been packed, and other days vachalume evening only you will be coming out of the coming from the school. So evening you will be having the regular classes. So it's only possible time is on Saturday, right? So later at least we'll keep it for alternative Saturday so that fully போட்டு தந்தா வேற வழி இல்ல, right? Right, sir. So I'll start with the new chapter. So moving charges and magnetism. So இது வந்து magnetic effects of current அப்படின்னு சொல்லி 9th 10th standardல you would have been studied of. So the
First thing is about the discovery of your magnetic field. So எப்படி இருக்கும்னா when there is an current carrying wire, let it be of I, and இது பக்கத்துல if I just keep any compass. So compass is for finding out the direction based upon your earth magnetic field base பண்ணி. Compass, have you seen it? எப்படி இருக்கும்? So it will be showing off all the 360 degree, and it will be having a two poles. One is north and the other one is of south. Correct. So this will be, so when it is being compass is being kept near a current carrying conductor, what it shows is that there is a deflection in this compass. So deflection எப்ப நடக்கும்? Only when there is a presence of magnetic field, right? அப்ப presence of magnetic field இருக்கும்போது தான் deflection நடக்கும். Normally if you just keep it over here, right? இன்னொன்னு ஒரு current carrying wire இல்ல if you are just having a current wire or charger which is being phone charge பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அது பக்கத்துல போய் if you just measure it, there will be a deflection in the compass. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? It shows the presence of the magnetic field. So whenever there is a current carrying conductor, so this is your conductor, a wire which is having a current of I, right? And in the பக்கத்துல I'm just keeping a charge Q, right sir? So what happens here is that there will be a effect of magnetic field over this charge that is being kept here. How will you find the magnetic field direction? So there are two types where you can find the magnetic field direction by using the inner rule. ஞாபகம் இருக்கா? Right hand thumb rule, right? So Fleming right hand rule is one for finding out the force there, right? So first thing is about the right hand thumb rule. So you have to place your thumb in the direction of current. And curl the other fingers. So curling of other fingers will tell you about the direction of your magnetic field. Right. So this is the current direction, right? Right hand thumb rule use பண்ணும். So thumb is been placing the direction of the current. So இதான current direction. So இது வந்து curl your fingers. Curl your fingers பண்ணும்போது below this part. So wire க்கு கீழ வந்து the magnetic field will be going in inward direction. So inward direction we will be mentioning it X. X markன்றது வந்து it shows that your magnetic field is going in the inward direction. Right? இப்ப இது inward direction னா அந்த சைடு வெளிய வரும்போது above the region it will be outward. Outward க்கு will be mentioning as a dot which denotes the outward direction. Right? So this is how you will be finding out the direction of magnetic field with the help of current flow. So current flow இப்படி இருக்கு, and using the right hand thumb rule you can be able to find out the direction of your magnetic field. Right? Now next comes your the same current carrying wire I carry பண்ணுது. Now இந்த இடத்துல அதே charge இருக்கு. Initially this charge is at rest. Right? இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா here it moves with some velocity v. Yes sir. Getting sir, getting. Right? இப்போ இது moves with some velocity v ன்றப்போ what happens here is that this charge will starts to experience some forces. Right? So whenever there is a movement of charges, then there is a force which is being experienced by the charge due to யார்னால? Due to the magnetic field which is being kept over here. அப்ப நீ கேட்கலாம் சார் அப்ப இங்க இல்லையானா இங்க கிடையாது. There is no force which is being exerted on this cube when the charge is at rest. So I will call this forces. So force due to magnetic field is experienced when the charge is in motion.
And this force is what we call it as your magnetic force, and it has been given by the equation F subscript m will be equal to q into velocity vector cross your magnetic field vector. So this is your charge, velocity vector, and this is your magnetic field vector. So hereafter, V bar is what we call it. I mean, what we will be mentioning it for the magnetic field. So this is of the vector form. When you're writing it in on the scalar form, it will be of V Q into VB sine. Right? So cross product எடுத்துட்டு I will just mention it. So this can be V யார் யாரும் இருக்கலாம் V sin theta into B னு இருக்கலாம் இல்லனா V into B sin theta னு இருக்கலாம் because Q is a vector quantity and next comes your velocity vector and the magnetic field vector. If they both, and this theta is nothing but your thetaன்றது வந்து angle between your magnetic field and your velocity vector. Right? So there is a difference between your electric field and your magnetic field. இப்போ இது வந்து ஒரு சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல வைக்கிற இட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அ ஃபோர்ஸ் ஆர் நாட். ஐம் ஜஸ்ட் பிளேசிங் திஸ் இன் அன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ரீஜியன். ஸோ வில் இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அ ஃபோர்ஸ் ஆர் நாட்? ரைட்? இந்த சார்ஜ் மூவ் ஆகுதா? சார்ஜ் சார் இனிஷியலி அட் ரெஸ்ட். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் விச் வில் பி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை இட்? Q into E ன்னு இருக்கும் கரெக்டா? And the case here is that it is at rest. So force due to electric field when you are keeping a rest charge or in the charge, when you place an electric charge inside a electric field region la irukumbod it experiences a charge of Q into E. Now இது the same electric field region you are placing a charge and this charge has been already moving with some velocity V, right? இப்போ இதோட force என்ன? Force due to electric field, the value is being same Q. What is the force due to electric field? So E subscript, I mean F subscript E ன்னு எடுத்துக்கிறேன். So denote your force due to electric field. இதுக்கு நம்ம என்னன்னு எழுதுவோம்? Q into V, அதேதான். It's not going to depend upon your velocity vector. When you are considering in an electric field region, ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. If you are having a two plates, right? Two plates-க்கு வந்து நம்ம electric field region இப்படி போற மாதிரி எடுத்திருப்போம். Right? இதுக்குள்ள நான் வந்து I'm just electron is being moved from this. Right? அப்ப இது எந்த பிளேட்ல இருந்தோ? electric field region-னா it will be positive to நெகட்டிவ்க்கு பிளேட் போகும் கரெக்டா? இது ஐ எம் ஜஸ்ட் கன்சிடரிங் இட் அஸ் அன் எலக்ட்ரான் நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். எலக்ட்ரான்னா என்ன சார்ஜ்? நெகட்டிவ் சார்ஜ். பாடி எங்க மூவ் ஆகும்? இந்த ரீஜனுக்குள்ள மூவ் ஆகும்போது இட் வில் டென்ஸ் டு மூவ் டுவர்ட்ஸ் த பாசிட்டிவ் பிளேட். அப்படின்னா பாசிட்டிவ் பிளேட்ன்றது ஆக்சுவல் டைரக்ஷன்ல இருந்து இட் டென்ஸ் டு டிவியேட். அவ்வளவுதான். திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். இந்த இடத்துல இருக்கும் போது என்ன ஆகுது? பிளேஸ் பண்ணும்போது ஃபோர்ஸ் இஸ் பீன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், பட் இங்கேயுமே ஃபோர்ஸ் இஸ் பீன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பட் த திங் இஸ் தட் இட் மூவ்ஸ் இன் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன், ஸ்ட்ரெயிட் பாத், அண்ட் ஹியர் இட் இஸ் பீன் சேஞ்ச் இன் இட்ஸ் பாத். பட் வாட் அபவுட் இட்ஸ் ஃபோர்ஸ்? மாறுமா? டியூ டு வெலாசிட்டி வெக்டர் அது அதே தான் இருக்கும், Q into E. இதே இது if you are just placing it, you are writing it in terms of force due to magnetic field. இப்ப சொல்லு, இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு பதிலா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கு. will there be any value? force ஆக்ட் ஆகும்? ஆகாது. ஏன்? ஏன்னா force is the one
due to magnetic field depends upon your velocity vector. So what is the force due to magnetic field here? 0. Right? Now what about here? Here it will be having of Q into VB sin theta value. But thing here is that electric field. Electric field remove, but I'm just talking about the magnetic field. Electric field க்கு பதிலா just imagine of your magnetic field. Velocity vector எப்படி இருக்கும்? எப்படி இருக்குமா? Electric magnetic field vector same direction. அப்ப angle between them is what is the force experienced by them? 0. So here in this case it is 0. Right? ஏன் அப்படின்னா theta has been 0 degree in this case. புரிஞ்சுதா? But in general whenever the magnetic field is been there அதுக்குள்ள நீ ஒரு சார்ஜை நீ பிளேஸ் பண்ணினா சும்மா it won't experience any value any forces. It will be experiencing forces only if the charge is in motion. Right? So this is all about your magnetic force. Sorry. Yeah, force due to the magnetic field. Right. Next one is about to find the direction of force. That is how to find out your force due to magnetic. Right. So we have been using our two rules over here. So in order to find out the magnetic field. So one is என்னது sir? Fleming's right or left? Fleming's left hand rule. So this is your forefinger, this is your thumb, and this is your middle finger. Right? So these are your three fingers which will be denoting, and these three fingers should be mutually perpendicular to each other. Right? And each finger tells you about this will be the force due to magnetic field. Thumb shows you the force due to the magnetic field, and forefinger denotes you about the magnetic field value. Right? FBI. FBI force B, and this middle finger is denoting about the I. I denotes your current value. A current value எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா motion of the charge. Right? Charge இப்போ suppose ஏதாச்சும் ஒரு direction move ஆச்சுன்னா we can able to find out the direction of your forces. Now let me take an example. Right, sir. So this red color denotes, I mean the cross denotes your magnetic field direction. Right? Q வந்து ஒரு velocity ஓட move ஆகுது. Now how do you find out the electric field direction? Sorry, force due to magnetic field. Hmm. Correct. சொல்லுங்க சார். FBI கரெக்டா? F எந்த சைடு இருக்கு? F தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். B எந்த சைடு இருக்கு? இன்வர்டா அவுட்வர்டா? Xனா என்னன்னு சொன்னேன்? இன்வர்டுன்னு அர்த்தம். B இப்படி உள்ள போகுது. What about this direction? Denotes you about the current direction. கரெக்டா? கரண்ட்ன்றது இங்க சார்ஜோட டைரக்ஷன். So charge is moving in
This direction. Correct. Thumb shows in which direction? Upward. So force experienced by this charge will be in the upward direction. This is the force experience. This is your F. Right? Right. We can also find this by using. So this is one of the methods. And most important thing is that இது என்ன charge? This is of your positive charge. வெறும் Q தானே போட்டிருக்கேன். So this is your positive charge. When you are dealing out with a negative charge, உனக்கு force எந்த directionல காமிக்குதோ அதுக்கு opposite directionல தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். Example is here is that. So let this be the one of the illustration. Magnetic field is being going inside and this is the charge. இது வந்து negative charge இருக்கு. Right? Negative charge and it is mean moving with some velocity v here. Now find out the direction of force. எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்? Downwards. So this is your d direction, right? ஆனா இது வந்து v ஓட direction, so it will be in the opposite direction of this. Force is in which direction? Downward direction. But for a negative charge ன்னு வரும்போது எந்த சைடு எழுதணும்? Upwardsல எழுதணும். Actually it was been supposed to be in this direction. This is the force due to magnetic field. For what? For a positive charge. So whenever the charge is in of a negative case, you have to apply it on the opposite side. So actual force due to this will be in the upward direction. இது negative charge. Right? So positive க்கு அப்படியே வந்துச்சுன்னா no issue. Whatever the direction it comes, அப்படியே எழுதிடலாம். But when it comes to the negative charge, என்ன வேல்யூ எந்த டைரக்ஷன்ல காமிக்குதோ அதுக்கு ஆப்போசிட்ல தான் you have to be mentioned. Right? So next denotes your this is your right hand screw rule. Screw rule எங்க யூஸ் பண்ணிருப்போம்? இதுக்கு முன்னாடி எங்க படிச்சிருக்கேன்? ஞாபகம் இருக்கா? டார்க்னா அப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்? Between any two vectors we are just finding it out, right? Now we know the formula is that F is equal to Q into V cross B vector. Correct? அப்ப எந்த வெக்டருக்கு எந்த வெக்டருக்கு we are taking a cross product? Velocity and your magnetic field direction. Correct? First caseல நல்லா பாத்துக்கோ. First case நான் திரும்ப வரையறேன். So this is your inward magnetic field. Correct? Velocity vector எப்படி இருக்கு? இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு. Correct? Now how you take it? Right hand screw rule, right? So right hand screw rule is between யாருக்கும் V cross B vector. இங்க V எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு? இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு. கரெக்ட்டா? B எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு? இன்வர்ட்ல இருக்கு. கரெக்ட்டா? So V cross B. கரெக்ட்டா இல்லையா? இது V டைரக்ஷன். Magnetic field உள்ள போகுது. Right? V cross B. Don't take it as B cross B. Right? So it is of V cross B. V cross B னா right hand screw rule படி எங்க இருக்கு? Upward direction கிடைக்குதா? Right? So this is of your right hand screw rule. Same goes here. இந்த இது negative charge ன்னு வெச்சுக்கோ. Right? It's a negative charge. Negative chargeக்கு எங்க சார்? Magnetic field உள்ள இருக்கு. இந்த velocity vector இப்படி போகுது. கரெக்ட்டா? Now where is your direction of your velocity direction இப்படிதானே? Now it is what? V cross B. இது V vector, இது B vector, V cross B. Some shows in the upward direction. அப்ப நீங்க கேட்கலாம் சார், அப்ப நெகட்டிவ் சைன் நீங்க மாத்தி எழுத சொல்றீங்க சார் ஃபோர்ஸுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. That will be coming along with Q here. Q ஓட வேல்யூ என்னது? இங்க some இப்ப எலக்ட்ரான் வச்சுக்கோ. எலக்ட்ரான் will be of -1.6 into 10 to the power -19 நாங்க எழுதிடுறோம். ரைட்? அப்ப இந்த இடத்துல சார் ஃபோர்ஸ் எடுத்து நான் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் போனா போடக்கூடாது. Right? That's why we are using the right hand screw rule. இது வந்து நார்மலா ரெண்டு வெக்டருக்கு எடுத்த ரிசல்டன்ட் எங்க சைடு கிடைக்கும். Right? So don't confuse yourself. For this right hand screw rule, we can able to find out in this. Now, third one is yes, sir. ஒரே நிமிஷம் சார். எஸ் சார், சொல்லுங்க சார். ஸோ இது வந்து இங்க ஃபர்ஸ்ட் இதுல இப்போ நான் ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்கேன்ல, இந்த டயக்ராம். இது வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்கு? இன்வெர்ட் டைரக்ஷனா? இந்த பிளாக் பென் தான் இன்வெர்ட் டைரக்ஷன்ல இருக்கு. ரைட்? நான் வெலாசிட்டி வெக்டர் உனக்கு ரைட் டைரக்ஷன்ல இருக்கு. ஸோ இந்த பெண்ணை நான் ரைட் டைரக்ஷன்ல எடுத்துக்கேன்.
டாப் வியூல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும், எல் ஷேப்ல இருக்கும். கரெக்டா? இது என்ன வெக்டர்? வெலாசிட்டி வெக்டரா? இது வந்து என்ன வெக்டர்? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வெக்டர். V கிராஸ் பி. V கிராஸ் பி ரைட் ஹேண்ட் ரூல்ல பண்ணு. ஸோ பண்ணீங்கன்னா இப்படி வரும், V கிராஸ் பி. தம் எந்த சைடு இருக்கு? டுவர்ட்ஸ் யூ இருக்கும். ரைட். இது வந்து டாப் வியூல இருந்து பார்க்கும்போது அப்ப இப்படியே திருப்பி வச்சு பாரு, V கிராஸ் பி. ஸோ இட் வில் பி தி அப்பர் டைரக்ஷன். கரெக்டா? அப்ப இங்க உள்ள சார்ஜ் எந்த டைரக்ஷன்ல போனாலுமே it will be experiencing the force in the upward direction. Right? Right, sir. Next comes your right hand palm rule. இது மூணுமே ஒரே இதுக்கு தான், force due to magnetic field கண்டுபிடிக்கிற டைரக்ஷன் மட்டும் தான். Right hand palm rule is of your case. So dot னு போட்டேன். டாட்னா என்ன அர்த்தம் சார்? This is a positive charge, so this is of V. magnetic field இப்ப எங்க வருது? அவுட் சைடுல வருது. Thumb right hand palm rule இது சார். Yes sir. சார் ரைட் ஹேண்ட் ஸ்க்ரூ ரூலுக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வச்சோம்னா அந்த டைரக்ஷன் Yes, sir. ஆப்போசிட் மாறுறது இருக்கா சார்? தேவையில்ல. தம் ரூல்ல ஸ்க்ரூ ரூல்ல கிடையாது. ஓகே சார். ரைட் சார். ரைட் ஹேண்ட் பாம் ரூல் இஸ் தட் உனக்கு பாம் வந்து we have to show this is the palm, ரைட். இந்த 4 ஃபிங்கர் சேர்ந்து இருக்கணும், இந்த தம் வந்து தனியா இருக்கணும். ரைட். now the case here is that magnetic field எப்படி வருது? அவுட்வர்டா வருது. அப்பனா இப்படி வைக்கணும், அவுட்வர்ட். this indicates the direction of. இப்ப உள்ள போகுதுன்னா எப்படி மென்ஷன் பண்ணிருப்ப? இந்த இதுல எடுத்துக்கோ. so let me take this case, right. இது வந்து உள்ள போகுது. this thumb should be showing you the direction of என்னது? velocity. உள்ள போகுது, velocity direction எந்த சைடு இருக்கு? ரைட் ஹேண்ட் சைடு தானே இருக்கு. ஓபன் பாம் எந்த சைடு இருக்குன்னு பாரு. ஓபன் பாம் எந்த சைடு இருக்கு? upwards. so force should be in the upward direction. இப்போ அதே மாதிரி இந்த டைரக்ஷன் இதுக்கு சொல்லு. வெளியே வருது, velocity எந்த சைடு போகுதானா? இப்படி போகுது. அப்பனா பாம் இப்படி திருப்பி வைக்கணும். so this is the direction. இது வெளியே வருது, velocity direction இந்த சைடு இருக்கு. பாம் எந்த சைடு இருக்கு? downward direction. அப்பனா force due to experience by this will be downward direction. இல்ல சார் நான் வந்து ஸ்க்ரூ ரூல் வச்சு தான் கண்டுபிடிப்பேன்னா தாராளமா கண்டுபிடி. ஸ்க்ரூ ரூல் வச்சு கண்டுபிடிச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அவுட் சைட் வெக்டர் இது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வெக்டர். வெலாசிட்டி வெக்டர் எப்படி இருக்கு? இப்படி இருக்கு. கரெக்டா? மேல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும், V கிராஸ் B. கரெக்ட். வெலாசிட்டி வெக்டர் V கிராஸ் B எப்படி வருது? downward direction. Which goes for the downward direction. So all these three have been finding out the direction of your force experienced by a charge when it is being placed in a magnetic, right. and நடுவுல இருக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நீ கன்சிடர் பண்ண கூடாது. இப்போ இந்த இதுக்கு you have to consider it. Now let me give one more example here. சார் இந்த இது இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க சார். இந்த பாம் இந்த ஒரே ஒரு நிமிஷம் சார். ரைட் சார். now tell me the help me to find out the direction here. Fourth direction. left side right. so thumb is inward, right. சரி, பாம் வந்து இன்வர்டா போகுது. so இப்படி உள்ள போகும். velocity vector மேல இருக்கு. கரெக்டா? மேல இருக்கு. now force ஆக்சுவலா எங்க காமிக்குது? லெஃப்ட் சைடு டைரக்ஷன்ல உனக்கு காமிக்கும். கரெக்டா? இது எந்த சார்ஜுக்கு? பாசிட்டிவ் சார்ஜா இருந்திருந்தா லெஃப்ட் சைடு காமிச்சிருக்கும். now what charge is this? நெகட்டிவ் சார்ஜ். அப்ப நீ எப்படி போடணும்? this is the force due to magnetic field actually, right. dotted line is supposed to be actual, thickened line will for mentioning about the actual force value. இல்ல சார் நான் V cross B தான் எடுப்பேனா தாராளமா எடுத்துக்கோ. V cross B னா என்ன வரும்? உள்ள V வெக்டர் உள்ள B வெக்டர், V வெக்டர் இப்படி இருக்கு, V cross B. கரெக்டா? V cross B னா எந்த சைடு வருது? wait, invert, sorry, V வெக்டர் உள்ள இருக்குமா? it's not showing for the negative direction, opposite direction.
This is the right hand screw rule, right? R cross B. Left hand versus right hand. சார் லெஃப்ட் சைடு தானே சார் ஃபோர்ஸ் வருது உங்களுக்கு? Right ஃபிளெமிங்ஸ் side லெஃப்ட் open. ஹேண்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணாங்க. Hmm? This of B vector, இது உள்ள B vector. B cross B. B, B cross B. It's showing in the opposite direction only. Just be outward then now. If I'm using the first hand rule, Fleming's left hand rule is now this force inside வருது opposite. இது கரெக்டா வருது. Why not right hand screw rule? R V cross B. B vector upward இருக்கு. B cross B. Okay, let it be of negative charge. Oh. I will check this, sir. B cross B, velocity vector, I cap, J cap. I will check this, sir. So right now you just use the Fleming's left hand rule and your right hand palm, right? B cross B actually it has to come with your B cross B vector. Resultant vector should be coming in, but I cross J. எனக்கு அந்த அவுட்வர்ட் மட்டும் ஒரு தடவை சொல்லுங்க. Yes sir. Outward na எங்க side sir? வெளிய வருதா? So palm in the invert, this pointing of finger should be outward direction, right? Velocity and the side இருக்கு. On your right hand side. Right hand side na இப்படி வைக்கணும். ஓகே சார். அப்ப அந்த தம்புங்கிறது தம்போட டைரக்ஷன்ல தான் நீ வெலாசிட்டி யூ ஹேவ் டு பிளேஸ் இட் இன் சச் a way. ரைட். சோ வைக்கும்போது இட் வில் பி ஓபன் பாம் வந்து எந்த சைடு இருக்கோ அங்கதான் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே சார். ரைட். நெகட்டிவ் சார்ஜா இருந்துச்சுன்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல யூ ஹேவ் டு பிளேஸ். ஓகே சார். ரைட் சார். Right, sir. Now, addition to this, we will be having something called as the Lorentz force. So, Lorentz force is nothing but your force due to electrostatic plus your force due to magnetic field.
is what we call it as the Lorentz. So if I'm just placing a charge on the cross field, cross fieldனா என்னன்னா உனக்கு வந்து magnetic electric field இருக்கு and it is also having a magnetic field and you are placing a charge over here which is having a value of q, right? Then your total force will be equal to q into e for your electrostatic force, right? And due to the magnetic field it will be like q into v cross e vector. So this is what we call it as Lorentz force. That is your summation of force of your electric field, force due to electric field plus force due to your magnetic field is what we call it as electrostatic force. Sorry, Lorentz force. Right? Now let me give an example based upon this. அப்பனா அந்த இது சார்ஜ் ரெஸ்ட்ல எடுக்கிறதையும் சேர்க்கணும், அதுக்கப்புறம் வெலாசிட்டி இருக்கிறதையும் சேர்த்து ரெஸ்ட்ல எழுதுறோமா? இல்லாத போது எனக்கு அப்ப எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மட்டும்தான் ரெஸ்ட்ல இருந்தாலும் சரி, சாரி ரெஸ்ட்ல இருந்தாலும் சரி, மூவ்மெண்ட்ல இருந்தாலும் சரி, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு QE தான் இருக்க போகுது. ஓகே சார். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது உன்னால எடுக்க முடியாது. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வெறும் ஃபோர்ஸ் டியூ டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மட்டும் தான் இருக்கும். ஓகே சார். Right, sir. This question: a charge of -4 microcoulomb has an instantaneous velocity where v is equal to 2 I cap minus 3 j cap plus k cap into 10 to the power 6 meter per second. In a uniform magnetic field, அதோட direction கொடுத்துட்டாங்க 2 I cap plus 5 j cap minus 3 k cap into 10 to the power -2. What is the force on the charge? F value they have been asking about. F value will be also in the direction of ijk ல தான் இருக்கும். Find, tell me in the force with respect to ijk value. சார் ஐ கேப் 60யா சார்? I cap 60. 60 இல்லடா சார் -16 I cap minus 32 J cap minus 64 K caps. correct. யாருக்கு டிட்டர்மினன்ட் எடுக்கணும்? P cross PQ. First find out your B cross P. So I J K and B vector வந்து 2 -3 1 and B vector வந்து 2 5 -3. So for I cap it will be of 9 minus 5 minus of J cap க்கு வந்து -6 -2 plus K cap க்கு வந்து 10 plus 6. So 4 I cap plus 8 J cap plus 16 K cap and so this is your total value of
B cross C. Correct? One more thing is that V க்கு வந்து we have got the multiplier 10 to the power 6 இருக்கு, இது 10 to the power -2 இருக்கு. So overall it will be getting to 10 to the power 4. Correct? Next, you have to multiply F கண்டுபிடிக்கணும்னா it will be of Q into B cross B. B level of Q ஓட வேல்யூ எவ்வளோ -4 மைக்ரோ கூலும் 10 to the power -6 இருக்கு. கரெக்டா? into 4 I cap plus 8 J cap plus 16 K cap into 10 to the power 4. So it will be like 16 minus 16 I cap. 64 K cap into 10 to the power -2. Is it correct, sir? Right. So this will be the force which has been experienced over it. So again, அங்க கண்டுபிடிச்ச மாதிரி தான் டார்க்கு வந்து நம்ம என்னன்னு படிப்போம், ஆர் கிராஸ் எஃப்னு சொல்லி கண்டுபிடிப்போம். ரைட்? டிட்டர்மினன்ட் மேக்ஸ்ல படிச்சிட்டீங்களா? வந்துருச்சு ஆல்ரெடி. 12th தான் வரும் அது. Right. What about this? A charged particle is having a charge 50 microcoulomb is projected vertically upward with a speed of 5 into 10 to the power 4 kilometer per second in a region where a magnetic field of 2T. T denotes your Tesla. So this is your SI unit of your magnetic field. So the SI unit எப்படி வந்துச்சுன்னா F is equal to Q V B. கரெக்டா? into sin theta ன்னு வரும். F divided by QV will be equal to your magnetic field. So magnetic field will be equal to force ஓட SI unit என்னது? நியூட்டன். சார்ஜ் ஓடது என்னது? கூலும். velocity ஓடது meter per second. Correct? Now this is nothing but your Tesla. Right? இல்லனா வந்து கூலும் per second. What do you call it as? கூலும் per second. ஞாபகம் இருக்கா? Your current I ஓட வேல்யூ என்னது? Q by T ன்னு எழுதுவோம், which will be equal to your coulomb per second. Second per coulomb இருந்துச்சுன்னா, so this I can write as Newton divided by ampere meter, which will be also equal to Tesla. So this is the SI unit of your magnetic field, Tesla. And sometimes on the earth magnetic field consider பண்ணி எழுதும் போது they'll be calling it as 1G. G denotes your Gauss. So Gauss வந்து எவ்வளவுனா it will be 10 to the power -4 times Tesla. Right? So 1 Gauss is equal to 10 to the power -4 Tesla. Right, sir. Now find out the value of this one. So find the magnetic force that acts on the particle. F about a value எவ்வளோன்னு கேக்குறாங்க. And also tell me in which direction it, okay, direction, yeah, which direction it will be of. Yes, sir. வாங்க sir. Meanwhile, I will take the attendance. Aditya, RS, Present, sir. Appa, yes, sir. Appa, Ajit, Arun Bharati,
Guhan, S. Guhan. Hariharan. Yes, sir. Right. Hari Krishnan. Yes, sir. Right, sir. Hari Varshan. Present, Harish Kumar. Present, sir. Jivit. Jivit. Jagadish. Present, sir. Right, sir. Jay Saravanan. Present, sir. Right, sir. Jivataram. Josiah Moses. Kirti Sri. Online. Loga Prasanna. Present, sir. Right, sir. Lohit. Lohit. Absent. Ajay Khanna. Present, sir. Yes, sir. Nachatra. Online. Present, sir. Yes, ma'am. Padma Vinita. Padma Vinita. Okay. Right. Sai Nathan. Ritika. Present, sir. Yes, ma'am. Roslyn. Danyasri. Present, sir. Yes, ma'am. Sabrinathan. Present, sir. Yes, sir. Sabarish Virnan. Sai Vishagan. Sai Vishagan. Yes, sir. Right, sir. Santoshni online. M. Santosh. Present, sir. Right, sir. Gautaman. Sivaganesh online. Shivakumar online. Siva Santosh. Sri Vishanti. Not there. Right. Sri Nikesh. Sri Nikesh. Not there. Okay. Prashant online. Tanesh online. Tarun Krishna online. Tushya Balaganesh online. Vasumati online. Right. Vinoda. Yes, sir. Yes, ma'am. Visahan online. Yalini. Zenita. Sir, Pugan, present, sir. Yes, sir. Sir, Afa present, sir. Nafa present. Okay. Right, sir. Sir. Which direction, sir? The negative z axis. Negative Z axis, sir. Yes, sir. Then negative Z axis. Minus k போறது. Hey, cap எங்கடா இங்க கொடுத்திருக்கோம்? Sir, Which is I cap? upward na z axis. Upward na y axis எடுக்கணும்ல sir. It can be any direction, right? Right, sir. So velocity is being projected in this direction, and it has been moving from south to north. What is moving in south to north? So south, north. இது உன்னோட magnetic field direction. கரெக்டா? Vertically upwardsனா என்ன அர்த்தம்? Velocity வந்து இந்த வெக்டருக்கு it's in the இது magnetic field vector, right? Velocity vector எப்படி இருக்கு? Vertically upward இப்படி இருக்கு. கரெக்டா? So அப்ப எப்படி இருக்கும்? V cross B னா palm வந்து inward. Velocity வந்து upward. Yes, sir. And with what charge is there? Positive charge தானே? So force will be in which direction? Left side also. Correct, sir. So force will be acting on your left side direction. FM இப்படி தானே இருக்கும். அதாவது எப்படி இருக்குன்னா this is the plate, sir. Right? And இதை வந்து நம்ம north pole, no sorry, south, and this is north. Magnetic field உனக்கு இந்த directionல போகுது. கரெக்டா? இது positive charge. Now இந்த velocity vector vertically upward போகுது. இந்த பிளேட்டுக்கு vertically upward மேல போகுது. The vertically upward
மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன் இப்படி இருக்கு, வெலாசிட்டி வெக்டர் டைரக்ஷன் இப்படி இருக்கு. கரெக்டா? So V cross P. So this will be giving in the direction of force in this direction. இதே நெகட்டிவ் சார்ஜா இருந்துச்சுன்னா அப்படியே ஆப்போசிட் சைட். So which will be of your. So இது வந்து சவுத் நார்த்னா these directions are your. This is your west and this is your. Oh sorry, this is your east and this is your west. Force direction is from where to where? East to west direction. அவ்வளவுதான். Right? Now they are asking about in terms of field ல கேட்டிருக்காங்க. So this will be of your F will be equal to Q into V cross P. V cross P னா என்னது வெக்டர்ல? VB sin theta ன்னு அர்த்தம். V வெக்டர் எப்படி இருக்கு, BG வெக்டர் எப்படி இருக்கு? They both are mutually perpendicular to each other. கரெக்டா? அப்ப sin வந்து will become 90. So F will be equal to QVB sin 90 degree ன்னு வந்துரும். So I just want to multiply all the values. So Q will be of எங்கடா Q 50 into 10 to the power minus 6, velocity 5 into 10 to the power 4 meter per second la மாத்தணும். So into 3 na 10 to the power 7 meter per second into Tesla is 2. So 100. So this will be of 5 into 10 to the power 2 9 10 to the power 3 Newton room. Correct? So this will be your force value. Correct? Right, sir. Now this one, sir. Charge particle has a mass 5 mg and a charge q is equal to plus 2 microcoulomb. Has a velocity vector 2i cap minus 3j cap plus 4k cap. Find out the magnetic force on the charged particle and its acceleration at this instant due to magnetic field. You have to find out. So magnetic field they have given it as 3j cap minus 2k cap. And both your velocity vector and your magnetic field ரெண்டுமே SI யூனிட்ல தான் இருக்கு. Right? And here they have given us Weber per meter square. Correct? Weber per meter square also denotes you about the Tesla. So you all need to find out your acceleration. Acceleration இதே மாதிரி தான் IJK ல தான் இருக்கும். அவ்வளவுதான் சார். Anyone, sir? Found out? Sir, Yes, sir. sir, minus 2.4 into I cap plus j cap minus k cap as well. Minus 2.4 2.4 into 10 to the power minus 3. 10 to the power minus 3. Sir, இதுக்கு units
மாத்தினது இல்லை சார். மைக்ரோ கூலும்ல தானே கொடுத்துருக்காங்க சார்ஜ். அப்புறம் மைக்ரோ மாஸ் ஓகே. வந்து மாஸ் இது மில்லிகிராம்ல மில்லிகிராம்ல தானே கொடுத்துருக்காங்க. இருக்கு. மில்லிகிராம்ல இருந்தா 5 × 10⁻⁶ தானே, கேஜிக்குள்ள மாத்தணும். ஓகே சார். -6 -6 கேன்சல் ஆயிடும். ஓகே சார். எஸ் சார். மைனஸ் இல்லடா 12. So F will be equal to Q into V cross B. Correct, sir? B நம்ம force நம்ம எப்படி எழுதலாம்? M into A, because we have to find out the acceleration. Q into V cross B வந்து -6i cap plus 4j cap plus 6k cap. Correct? So acceleration will be, yes sir. -1.4 i cap. Online வந்து 30. என்னடா? -1.4 i cap சார். அப்புறம் 1.8 j cap. அப்புறம் 1.2 k cap. கரெக்ட் சார். 12/5 2/5 தான்டா வரும். What is Q value, sir? Q is 2 microcoulomb. 2 into 10⁻⁻6 divided by mass எவ்வளோ? 5 மில்லிகிராம்ல இருக்கு. கேஜிக்கு மாத்தும் போது 5 into 10⁻6. கரெக்டா? into -6i cap plus 4j cap plus 6k cap. So இது cancel ஆகி 5/2 is 0.4. 2/5 is. So 0.4 into correct sir, -2.4 i cap plus 1.6 j cap plus 2.4 j cap. எப்படி வரும்? Right. So this will, உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு பண்ணாலும் தான் வருமா? என்னடா? அந்த 2 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணாலும் அதே தான் வரப்போகுது. ஓகே. Right sir. So this will be the acceleration value. Now find out for this. A charged particle has an acceleration already they have given. In a magnetic field, B is equal to so and so. Find the value of x. Acceleration like x in கொடுத்திருக்காங்க. You have to find out that value. இது வந்து you have to think it in way of your vector quantity. வெக்டர்ல நல்லா யோசிச்சு பாரு. acceleration எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்னு யோசிச்சு பாரு. p எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்னு யோசிச்சு பாரு. Always your force is perpendicular to magnetic field இல்லையா? இந்த மூணு வெக்டர் குவாண்டிட்டி பார்த்தோம்னா எஸ் சார் சார் 3 சார். கரெக்ட் சார். எஸ் சார் 3. கரெக்ட் சார். ரைட். ஸோ உங்க மூணு பேருமே whenever you are just taking the value, F will be perpendicular to your magnetic field. Acceleration எங்க இருக்கு? F க்கு தானே இருக்கு. So therefore your A also will be perpendicular to magnetic field. Correct? அப்ப perpendicular இருக்காங்கன்னா shall I take in the case of your dot product? Right sir? Dot productனா என்ன ஆகும்? A vector dot B vector will be equal to magnitude of A, magnitude of B cos 90 degree. கரெக்டா? cos 90 மொத்தமா என்ன ஆகும்? 0 ஆயிடும். ஆக மொத்தம் A vector dot B vector will be equal to 0 ஓட you have to equate it. A vector என்னது? This. B vector is this. கரெக்டா? A dot I. So A dot I னா
I cap தானே போகும். 2 3s are 2 into -3 -6 ன்னு வரும். கரெக்டா? Plus 2 into x will be equal to 0. K cap அங்க யாருமே கிடையாது. Right? J dot j will be 1. So x will be equal to 3. Next is now tell me about this. And always in this also, f perpendicular to b இருக்கும் and f also will be perpendicular to your என்ன இன்னொரு வெக்டர் என்னது? velocity vector. Keep this in mind. Right. This question, magnetic field they have given, exerts a force also they are given, acting on a particle of charge, q value also given, f they have given, b they have given, q also they have given, and going in a xy plane. Now they are asking find the velocity of the particle. So we have to find out the velocity along x axis க்கு தனியா கண்டுபிடிக்கணும், y axis க்கு தனியா கண்டுபிடிக்கணும். இல்ல சார் நான் ரெண்டும் கண்டுபிடிச்சு மேக்னிட்யூட் எடுத்தாலும் they have to find out the velocity vector. Yes sir, 50 meter per second. ரெண்டுமே சேர்த்து correct. Sorry, x minus 30, y 40. X direction minus 30, y direction 40 meter per second. Correct sir. So f will be equal to q into b cross b. Force they have already given it as 2 I cap plus 1.5 j cap into 10 to the power minus 10 Newton, which will be equal to q has been 1 into 10 to the power minus 9 and b cross b. B vector நமக்கு எவ்வளவு தெரியாது, கரெக்டா? But let us take in the consideration of all the x axis, I mean all the axes. So vx I cap plus vy j cap plus vz j cap. கரெக்டா? Cross product of யாரோட cross பண்றோம்?
P vector. P vector என்னது 5 into 10 to the power minus 3 k cap மட்டும் தான் இருக்கு. அப்போ கிராஸ் ப்ராடக்ட்னா யாருக்கு யாருக்கு போகும்? கேக்கும் கேக்கும் ஆகுமா? k cross k சொல்லுங்கடா. k cross k it will never. K cross k is always 0, right? Cross productல அப்ப நீ யாருக்கு யாருக்கும் போகும்? The value will be of I cross k and j cross k. I cross k value என்ன? I cross j is k, j cross k is I cap, then k cross I is j cap. கரெக்டா? இதோட ஆப்போசிட் எல்லாமே வந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் ஆஃப் வேல்யூ. Right, okay. Now this will be of 2 I cap plus 1.5 j cap into 10 to the power minus 10, which will be equal to. Now this will be of your 5 into 10 to the power minus 12. Right? Into the value of Vx I cross k இருக்கும். I cross k என்னன்னு சொன்னோம்? I cross k. I cross k is minus of j cap plus j cross k is I. So V y k cap. கரெக்டா? இப்ப என்ன அர்த்தம்? ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலா இருக்கணும். ரைட்டா? ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலா இருக்கணும்னா along x axis. xல என்ன இருக்கு? ஸோ இது எல்லாத்தையும் அந்த சைடு கூட கொண்டு போயிடும். ஸோ திஸ் 2 I cap plus 1.5 j cap into 10 to the power 2 will be equal to 5. So minus of 5 Vx I cap plus 5 Vy j cap. This will be I cap. நான் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல்னு நீ ப்ரூவ் பண்ண அவ்வளவுதான். ஸோ ஈக்குவலா இருக்கும் போது this will be of your I and j is being comparing with k. So it will become how much, sir? 150 divided by 5 negative value இருக்கு, which will be your Vx. So Vx will be equal to minus 13 ஆகும். y நீ கம்பேர் பண்ணினா சாரி this of your x I கம்பேர் பண்ணினா minus 5 Vy will be equal to 2 into so 200 னு வரும். சாரி மைனஸ் பிளஸ் தானே இது. So Vy will be equal to 40. So overall velocity vector you can write as minus 30 I cap plus 40 j cap. இதுதான் வந்து மிதுன் வந்து மொத்தமா சேர்த்து we have just said it as 50 meter per second velocity vector complete. Right? Now next we will move on to the Biot-Savart law. So Biot-Savart law is being used to find the magnetic effect due to a current carrying conductor. So let this be your current carrying conductor. So ஏதோ ஒரு length I, sorry,
it's of length some L, and it is carrying a current of I value. Now what I'm going to choose here is that I'm just going to choose an element here. So motta length L na, let me take this length as small dl value. Now I want to find out what will be the magnetic effect. Magnetic effect inradhu onnum illa, you are just finding out the magnetic field direction. Magnetic field due to a current carrying இங்க எவ்வளவு அப்படின்னு தான் சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். Now this will be the value of, so let this be point P and this is your R vector, right? So your DL vector and this is your RL vector. Now first thing about your magnetic field is that it is actually directly proportional to your current that is being carried. So dB is directly proportional to the current in the element. And next one is dB also directly proportional to the element which you have chosen, length of the element. இங்க வந்து நான் chosen element is being dl, so this is the dl value. And your dB is inversely proportional to square of the distance from the element to the point P. And your dB also will be directly proportional to your sin theta value. So இங்க theta அப்படின்னா என்னன்னா the angle between your dl vector and your r vector. In the r ன்றது வந்து it's actually a position vector, right? So theta here denotes the angle between dl and r vector, right? சார் So டிஎல்க்கு டைரக்ஷன் கிடையாது இல்ல? எது சார்? டிஎல்க்கு டைரக்ஷன் இருக்கு சார். அது டிஎல்க்கு மட்டும் கிடையாது, ஐடிஎல்னு சொல்லும் போது we will be calling it as the current element. ஓகே. வெறும் டிஎல்க்கு லென்த் கிடையாது, வெக்டர் கிடையாது. அப்ப அதுக்கும் கரண்டோட டைரக்ஷன் தானா சார்? I into DL தான், அதுதான் சேர்த்து நான் டைரக்ஷன் எழுதுறேன். வெறும் டிஎல்க்கு இது எழுத மாட்டோம். ஐடிஎல் தான் வந்து will be taking along the direction of that. ஓகே சார். Right sir. So ஆக மொத்தம் your total dV will be directly proportional to I dl sin theta divided by r square. So in order to remove the proportionality, we have just brought k I dl sin theta by r square, where this k is nothing but mu naught by 4 pi. So this is your constant. Mu naught by 4 pi is the constant. And mu naught is being called as the permeability of vacuum, or we can call it as permeability of free space. Mu naught into it. Right? So here I can write this dB will be equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta divided by r square. And here your mu naught by 4 pi value will be equal to 10 to the power minus 7 Tesla meter per ampere. And of course, mu naught value will be equal to 4 pi into 10 to the 7, 10 to the power minus 7.
right? Now in the same equation, if you're writing it in terms of the vector form, your D will be equal to mu naught by 4 pi I into dl cross r divided by r square, right? So this is for your once again, this is of your with respect to your r cap value. Now you are just removing it in terms of your vector formula எழுதும்போது mu naught by 4 pi I dl vector cross r cap is nothing but r vector divided by magnitude of r. So that will become r cap divided by r cube மாறிடும். So this is your vector form. So இந்த இதுல தான் வந்து நமக்கு இந்த ஐடியல் மொத்தமா சேர்த்து we call it as current element. IDL இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து தான் நம்ம வந்து we call it as a current element. And this current element is a vector quantity, right? So normally வந்து make note of this. Right sir. So normally நீ பாத்தீங்கன்னா you just tell me இந்த point P ல magnetic field எந்த directionல இருக்கும், inward outward I cap கரெக்டா, நம்ம வந்து I direction தான். இந்த சைடு எங்க போனாலுமே ரைட் ஹேண்ட் சைடு எங்க போனாலுமே இட் வில் பி இன்வர்ட், கரெக்டா? அப்ப இந்த இன்வர்ட தான் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு அவன் சொல்லியிருக்கான். இன்வர்ட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் யுவர் டெல் ஆர் கிராஸ் ஆர். அப்ப டெல் எல் சாரி டெல் எல் கிராஸ் ஆர் வெக்டர். டெல் எல்னா இப்ப எந்த டைரக்ஷன்ல எடுப்பார்? டெல் எல் இஸ் நத்திங் பட் டெல் எல்ல மட்டும் நீ எடுக்க கூடாது, ஐ இன்டூ டெல் எல் கரண்ட் எலமெண்ட். கரண்ட் எலமெண்ட் எப்பயுமே கரண்ட் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கோ அதுதான் எடுக்கணும். நவ யூ டெல் மீ வாட் இஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் எலமெண்ட்? இந்த டைரக்ஷனா? ஆர் வெக்டர் வந்து இந்த டைரக்ஷனா? So this is your ideal vector and this is your r vector. This is the angle which it makes, correct? Right? Ideal cross r vector thumb எந்த சைடு இருக்கு? இன்வர்டா அவுட்வர்டா? இன்வர்ட். ஆக மொத்தம் இந்த பாயிண்ட் P ல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எந்த சைடுல இருக்கும்? இன்வர்ட், ரைட்? இததான் வந்து கரண்ட் கேரிங் எலிமெண்ட் வச்சு எப்படி டைரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு, or due to the complete length of the wire மே you have to integrate. ஐடியல் இந்த இடத்துல பாத்துக்கோ, மொத்தமாவே இந்த வந்து ஈக்குவேஷன் மியூ நாட் விட்டு மியூ நாட் பை 4 பை கான்ஸ்டன்ட், ஆர் கியூபு கான்ஸ்டன்ட், ரைட்? இங்க வெக்டர் குவான்டிட்டி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கரண்ட் எலமெண்ட்டும் ஆரும் தான், ரைட்? கரண்ட் எலமெண்ட் எந்த டைரக்ஷன்ல எடுக்கணும்னு? ஆல்வேஸ் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட். ஸோ இது வந்து திஸ் வெக்டர் இஸ் கரண்ட் எலமெண்ட் வெக்டர், இது ஆர் வெக்டர். கரண்ட் எலமெண்ட் கிராஸ் ஆர் வெக்டர், தம் எந்த சைடு கிராஸ் பண்ண ரிசல்ட் எங்க காமிக்குது? இன்வர்ட் தானே காமிக்குது. அப்ப இந்த பாயிண்ட் கீழே இன்வர்டா இருக்கும். இப்ப இதே இது சப்போஸ் லெட் மீ டேக் இன் திஸ் கேஸ், இந்த இடத்துல பாயிண்ட் கியூன்னு எடுத்துக்கிறேன். பாயிண்ட் கியூனா இது வந்து டிஎல் வெக்டர், இட் மேக்ஸ் அன் ஆங்கிள் தீட்டா, கரெக்டா? டிஎல் வெக்டர் எப்படி போகுது? ஐடியல் வெக்டர், சாரி, கரண்ட் எலிமெண்ட் இந்த டைரக்ஷன், கரெக்டா? ஆர் வெக்டர் இந்த டைரக்ஷன். அப்போ ஐடியல் கிராஸ் ஆர் வெக்டர் தம் எந்த சைடு இருக்கு? அவுட்வர்ட். அப்போ இந்த சைடுல வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வில் பி அவுட்வர்ட். That's it. Okay. So with this, I'll wind up my session. We'll continue in the next class. Right, online students, any doubts? அந்த இன்வர்ட் மட்டும் சார். என்ன சார்? அந்த இன்வர்ட் மட்டும் ஒரு தடவை சொல்லுங்க சார். இன்வர்ட் அவுட்வர்ட் மட்டும். இன்வர்ட் வந்து யாரை வச்சு பேஸ் பண்ணி நீ எடுக்கணும்னா இந்த வெக்டரை பேஸ் பண்ணி தான். ஐடியல் கிராஸ் ஆர், ஓகேவா? ஐடியல் கிராஸ் ஆர். ஐடியல் அந்த வெக்டர் will be always in the direction of current carrying.
இப்போ நான் வந்து இப்படி ஒரு வெக்டர் வரையணும்னு வச்சுக்கோ, ரைட்? கரண்ட் வந்து இப்படி கேரி ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ. ஐடியல் வெக்டர் எப்படி இருக்கும்னா இதே டைரக்ஷன்ல தான் ஐடியல் இருக்கும். இப்போ இந்த ஒயர் போட்டு நான் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல கரண்ட் போகுதுன்னு வைக்கிறேன். ஐடியல் வெக்டர் எப்படி இருக்கும்னா இதே டைரக்ஷன்ல தான் உன்னோட ஐடியல் வெக்டர். ஓகே சார். ரைட்டா? அப்போ ஐடியல் கிராஸ் ஆர் வெக்டர். ஆர் வெக்டர்னா என்னது? எந்த இடத்துல இருந்து நீ இந்த எலிமெண்ட்ல இருந்து எந்த பாயிண்ட்ல நீ கண்டுபிடிக்கிறோ இதுதான் அந்த வெக்டர், பொசிஷன் வெக்டர்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே சார். ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூலை வச்சு நார்மலா ரெண்டு வெக்டருக்கு ரிசல்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? ஏ கிராஸ் பி. அப்ப ஐடியல் கிராஸ் ஆர் வெக்டர், ஐடியல் கிராஸ் ஆர் வெக்டர் இருக்கும்போது அது இன்வெர்ட் ஆகும். புரிஞ்சு சார். என்னது ஐடியா சார்? இது மொத்தமா சேர்த்துமே we are considering this an current element, ரைட்? ஐன்றது வந்து this is your current of your tensor quantity, கரெக்டா? ஐ வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ், ஐ மீன் கரண்ட் டைரக்ஷன் மாற போறது இல்ல. டிஎல்ன்றது வந்து your displacement vector, length vector, ரைட்? அப்ப டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒரு வெக்டர் தானே. டென்சார் அண்ட் வெக்டர் ரெண்டும் சேர்ந்து வெக்டர் குவான்டிட்டி. நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் வரும் ஐடியல் டிஎல் வேல்யூ, அது எல்லாமே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர். ரைட் சார். So I'll continue in the next class. சார் இன்வெர்ட்ன்றது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன் தானே சார் இன்வெர்ட்னு சொல்றீங்க? ஆமா சார். டினா என்னது? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் தானே. இங்க சேஞ்ச் இன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், கரெக்டா? இன்டகிரேட் பண்ணினா 0 to b பண்ணினா உனக்கு ஓவரால் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கிடைக்கும், அவ்வளவுதான். ஓகே சார். இந்த சைடு இன்டகிரேட் பண்ணும்போது ஐ எல்லாமே காமனா எடுத்துட்டு you will be integrating with length of the wire 0 to l. Okay sir. Right, so online students, you can join in the next meeting. So we'll start in 10 minutes. We'll start. Right, sir.